Hare Krishna, everyone. Good afternoon. Welcome to our reading of Chайтанья Bhagavata from Sri Vrindavan Dham. We hope that everybody has had a good day so far, and you've been staying inside or staying in your premises, and having a good time in Krishna consciousness. This morning when we were chanting japa here in Vrindavan, I was mentioning how it was very overcast and cloudy, and it looked like it was going to rain, but it didn't. But the clouds did stay till about 2 o'clock, and it was so pleasant. It was just in that weather with just the fan on instead of running the AC. Past couple of days it became a little bit hot, so we had the AC on. But now the sun's back out, afternoon sun, still very, very pleasant. Birds are singing outside, having a wonderful time. And it's really chipmunk season over here. The chipmunks are making noise constantly. So we'll continue our reading of Chайтанья Bhagavata. But we'll also read some from Chaitanya Charitamrita today, because a beautiful description is given there of when Lord Chaitanya went to the home of Advaita Acharya. So we'll read that. And I'm waiting for Shiv Charan to find the proper volume. Yeah. We're laughing because I wanted to read from Madhya Lila, Volume 3. So before coming here, I picked up Madhya Lila volume, the book that had the cover Madhya Lila Volume 3 on it, and I opened it up, and it had Madhya Lila with the chapters of Chaitanya Mahaprabhu and Ramananda Roy inside. So I will read that from my computer, but just give me a moment to find it. You want to sort of fill the Russians in on what's going on, Shir? Мы хотели читать читание Бхагавата, но еще почитать из читания Чайтамриты, из Мадхья Лилы, из третьей части. Но вот Махарадж искал книгу, нашел на супер обложке написано Мадхья 3, а внутри оказалось Мадхья 8. Поэтому теперь надо в компьютере найти эти стихи, эти главы. Okay. So let us offer our obeisances to Srila Prabhupada and Srila Bhaktisiddhanta. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishisha Sunyavadi Paschachade Zidarane Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namane Manchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhubevicha Patitanand Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So yesterday we finished with Mukunda, is that correct? In the Madhya Kanda, this is text 137. Текст 137. In the Madhya Kanda, there are descriptions of the all-night kirtans that the Lord performed for 1 year in Navadvip.
В Мадьяканде приводится описание ночных киртанов, которые Господь проводил в течение одного года в Навадвипе. In the Madhyakanda, during the day, people were busy with various activities for the gratification of their senses, and at night they gratified their senses by sleeping. В течение дня люди были заняты различной деятельностью для удовлетворения своих чувств, а ночью они наслаждали свои чувства с помощью сна. Sri Gaurasundar benefited the residents of Mayapur and Navadvip who were under the influence of the illusory energy of the Lord by performing congregational chanting of the holy name of the Lord every night for 1 year. Шри Гаурасундара даровал благо всем обитателям Майяпура и Навадвипы, которые находились под влиянием иллюзорной энергии Господа, совершая совместное воспевание святого имени Господа каждую ночь на протяжении одного года. In this way, he checked their activities of sense gratification. Таким образом, он прекратил их деятельность ради наслаждения чувств. So during the day, Lord Chaitanya would have the Harinam go out. То есть в течение дня Господь Чайтанья выводил Харинам на улицу After a certain time. после определенного времени. And first they started having kirtan every night at Srivasangan. Но до этого они начали проводить киртан каждую ночь в Шривасанге. And that was the beginning of the Sankirtan movement. И это и было началом движения Санкиртана. And later the Lord wanted Harinam to be spread more widely. И потом Господь захотел, чтобы Харинама распространилась еще шире. And he wanted the preaching to be spread. И он хотел, чтобы проповедь распространялась. He gave that instruction to Nitai and to Haridas Thakur. И он дал эти наставления Нитаю и Харидастаку. And he requested them go door to door to everyone in Navadvip. Он попросил их, идите от двери к двери и обращайтесь к каждому в Навадвипе. And instruct everyone to worship Krishna. И давайте каждому наставление, чтобы он поклонялся Кришне. And instruct everyone to chant Krishna's holy name. И чтобы каждый воспевал святое имя Кришны. And instruct everybody to learn the instructions that Krishna gives in Bhagavad Gita. И также давайте наставление каждому изучать наставления Кришны из Бхагават-гиты. And that's still our work. И это так и осталось нашей работой. We can observe that the world is in a very dangerous situation. Мы можем видеть, что Господь находится в очень опасном положении. And we've come to this position due to the mass of people being overwhelmed by Tamagun and Rajagun. И мы пришли в это положение из-за того, что огромные массы людей находятся под влиянием Тамагуна и Раджагуна. And simply acting under the influence of the illusory energy of the Lord. И они просто действуют под влиянием иллюзорной энергии Господа. Maya means that which is not. Майя значит то, чего нет. So people are engaged in so many activities for their sense gratification with the understanding or with the hope that that is going to bring them happiness. И люди занимаются деятельностью ради удовлетворения чувств с пониманием или надеждой, что это может принести мне счастье. But it doesn't bring happiness, it brings distress. Но это счастье не приносит, а приносит только беспокойство. Srila Prabhupada mentions in a purport in the Bhagavad Gita Шрила Прабхупада упоминает в комментарии в Бхагават-гите, that the Lord has his Ladini Shakti, or his pleasure-giving potency. что у Господа есть ладини шакти или энергия, дарующая наслаждение. But when the living beings who are in illusion in this world try to experience pleasure,
that potency becomes the ladini tapakari, or the potency that actually gives distress to living beings. Но когда живые существа хотят наслаждать чувства, то эта энергия превращается в ладини тапакари, то есть та, которая дает страдания. So we have the whole world, running for illusory happiness, and the result that we have is the situation today. И весь мир сейчас гонится за этим иллюзорным счастьем, и результатом этого является та ситуация, в которой мы все находимся. Today I was speaking to a dear friend of mine. His name is Sunil Mohan, who is a doctor in South Africa. Сегодня я общался со своим дорогим другом Сунил Маханом, он врач из Африки. And he told me in South Africa the government has put a total ban on purchase of cigarettes or tobacco products, and total ban on alcohol. И он мне сказал, что правительство Африки полностью запретило продажу табачной продукции и алкоголя. I saw in the news yesterday that one of the biggest meat processing plants in North America has to shut down. И также я вчера в новостях видел, что один из крупнейших мясоперерабатывающих комбинатов в Северной Америке тоже остановился. Because some hundreds of the people who work there have tested positive for coronavirus. Потому что несколько сотен людей, которые там работали, были заражены коронавирусом. Because they have no proper social distancing. Потому что там они не практикуют должного социального дистанцирования. Hundreds and hundreds of people are working elbow to elbow, cutting apart animals. И люди там работают плечом к плечу, разрезают животных. And in the headline it said that this closure may interrupt the availability of being able to purchase meat in any of the stores. И там объясняется, что вот это закрытие этого комбината может повлиять на доступность мяса в магазинах. By this lockdown that everybody's experiencing because of coronavirus, clubs and bars and pubs, they've all closed. И из-за карантина, который сейчас повсюду в мире вводится, закрываются различные ночные клубы, рестораны, бары. It's cut back the potential for illicit relationships to happen. И это, соответственно, ограничивает возможности незаконных половых отношений. So basically, by nature herself, the vices of men are being removed. Таким образом, по воле самой природы, все грехи человечества постепенно устраняются. And I wonder if, when we finally start to pass through this coronavirus, if people are going to reflect on this. И вот мне интересно, когда мы начнем справляться, избавляться от этого коронавируса, задумаются ли люди об этом? That all of these useless, illusory things were taken away and the people could live. Что все эти бесполезные и вредные вещи были устранены, чтобы люди могли выжить. So, yehi samsparsaja bhoga dukkha yona evate. Krishna says in the Gita that wise men, they never become bewildered in thinking that sensual pleasures are going to give happiness. В Гите Кришна говорит, что мудрый человек, он никогда не впадает в заблуждение, считая, что материальные объекты могут принести счастье. And Lord Chaitanya, for the benefit of the people of Navadvip 500 years ago, he performed Sankirtan.
И Господь Чайтанья ради блага жителей Навадвипы 500 лет назад проводил санкиртан. So this is another confirmation for us that we should perform Sankirtan. И это еще одно подтверждение для нас, что нам тоже следует совершать санкиртан. Now, after all of the panels of, health experts have concluded their studies, still we understand that the medicine which is needed to flatten the curve of the forces of Kali Yuga, the forces of Kali, are the chanting of the holy names. И даже после всех исследований, которые провели всевозможные ученые, мы все равно приходим к заключению, что для того, чтобы снизить развитие Кали-юги, есть только одно лекарство – это Харинама, Святое Имя. Or, yes, and we should request our brothers and sisters of all denominations, please pray to God in, the name by which they know God. И поэтому мы можем обратиться ко всем нашим братьям и сестрам любых обозначений и сказать, чтобы они молились Богу, обращаясь к Нему по тому имени, по которому они его знают. Srila Prabhupada would often say, pray using any authorized name of God. Шрила Прабхупада обычно говорил, что нужно молиться, пользуясь любым из авторитетных или устоявшихся имен Бога. Then by the grace of God, people will have light in their eyes and they'll have realization. И тогда, по милости Бога, люди обретут свет в глазах и обретут осознание. Lord Chaitanya had kirtan every night. Господь Чайтанья каждую ночь проводил киртан. And all the devotees, they would come together. Все преданные собирались. And they would sing and they would dance in ecstasy. И они пели и танцевали в экстазе. And then he sent Nitai and Haridasa. Потом он отослал Нитая и Харидаса. Tell everyone to worship Krishna. Чтобы они говорили каждому поклоняться Кришне. Tell everyone to chant Krishna's name. Повторять святые имена Кришны. And understand his transcendental instructions. И изучать его трансцендентные наставления. In the Madhya Khanda, Nityananda and Advaita exchanged jokes which ignorant people considered as quarreling. В Мадхья-Кханде Нитянанда и Адвайта обмениваются шутками, которые невежественные люди воспринимают как ссору. And the purport it states, В комментарии говорится: Sri Nityananda Prabhu and Sri Advaita Prabhu are both Vishnu and devotees of Gaur. Шри Нитянанда Прабху и Шри Адвайта Прабху оба являются Вишну и одновременно преданными Гауру. The jokes they exchange in their conversations are misunderstood by the less intelligent. Шутки, которыми они обмениваются во время общения, неправильно воспринимаются менее разумными людьми. And they conclude that those words have a different, because the unintelligent people, they conclude that the words of Advaita and Nitai are different than what they really mean. И поэтому вот эти неразумные люди, они считают, что приходят к заключению, что слова и Адвайти и Нитянанды, они различаются в своем значении. So it's been quite a while since I read that. Я давно уже об этом читал. So I started looking at it in Chaitanya Charitamrita this afternoon. И сегодня днем я стал искать это в Чайтанье Чаритамрите. And I decided that we would read from there. И я подумал, что мы можем почитать об этом. Because it gives a very wonderful description of the two lords, Chaitanya and Nityananda, taking prasadam in the home of Advaita Acharya. Потому что там приводится прекрасное описание, как два Господа Чайтанья и Нитянанда вкушают прасад в доме Адвайта Ачарьи. So for that, I'm going to have to open the computer. Для этого мне нужно открыть компьютер. And the background scene is this. И описание сцены таково. Lord Chaitanya has left Navadvip. Господь Чайтанья ушел из Навадвипа. And he's gone to Katwa
and he has accepted sannyas. Он отправился в Катву и принял там саньясу. And immediately upon accepting sannyas, Lord Chaitanya started to experience the Astasatvika bhavanas, or the 8 symptoms of spiritual ecstasy in his body. И сразу же после принятия саньясы Господь Чайтанья стал испытывать аштасатвика бхаваны, или 8 экстатических признаков в своем теле. And he started wandering in the Radhadesh, which is on the western side of the Ganga. И он стал скитаться по Радхадешу, который находится на западной стороне Ганги. And he was just determined that he wanted to go to Vrindavan to find Krishna. И он был очень решительным отправиться в Вриндаван и найти там Кришну. So he just wandered in the Radhadesh for 3 days. Так 3 дня он скитался по Радхадешу. And he started chanting one verse from the story of the Avanti Brahmana in the Srimad Bhagavatam. И он стал цитировать один стих из истории про Аванти Брамана в Шримад Бхагавата. And this is a nice verse that everybody should learn. И это прекрасный стих, который каждому стоит выучить. That verse says, Etam sa astaya paratmanishtam adyasitam pravattamar aham tirishanti durantaparam tumo mukandangri nashevayaivat. The Brahmin from Avantidesh said, Браман из Авантидеша сказал: I shall cross over the insurmountable ocean of nescience by being firmly fixed in service to the lotus feet of Krishna. Я пересеку неизмеримый океан невежества, будучи твердо сосредоточен на служении лотосным стопам Кришны. This was approved by the previous acharyas, Это подтверждается предыдущими ачарьями, who were fixed in firm devotion to the Lord. Которые были сосредоточены на To the Lord, твердой преданности Господу. Paramatma, the Supreme Personality of Godhead. Господу Параматме, Верховной Личности Бога. So, tumo mukandangri nashevayaivat. That by being fixed in the service to Mukunda, one can cross the ocean of the repetition of birth and death. То есть, благодаря служению Мукунде можно преодолеть океан рождения и смерти. So he was just chanting this mantra. И он повторял свою мантру. And he was saying, yes, this is the right mood for myself. I should just, in my sannyas order of life, I should just depend on Krishna at all times. И он подумал, да, это правильное настроение для меня. Я в своем положении саньяси должен действовать таким образом. And then Kaviraj Goswami says, Затем Кавираж Госвами говорит: the real purpose of accepting sannyas is to dedicate oneself to the service of Mukunda. Истинная цель принятия саньяса — это полностью вручить себя служению Мукунде. By serving Mukunda, one can actually be liberated from the bondage of material existence. Благодаря служению Мукунде человек может быть поистине освобожден от пут материального существования. And after Lord Chaitanya accepted sannyas, he just wanted to give himself wholly and solely to the service of Krishna in a solitary place. И после того, как Господь Чайтанья принял саньяс, он решил себя полностью и исключительно посвятить служению Кришне в уединенном месте. So he was convinced that he was going to Vrindavan. И он был настроен решительно отправиться в Вриндаван. But all of these ecstatic symptoms became manifest in Lord Chaitanya, and he really didn't know where he was going. Но все эти экстатические признаки стали проявляться в Господе Чайтанье, и он не мог понять, куда ему идти. And Kaviraj Goswami says that he was so overwhelmed in his ecstasy that he didn't know if it was day or night. И Кавираж Госвами объясняет, что он был настолько переполнен экстазом, что он не понимал, день сейчас или ночь. So wherever he wandered, Nityananda, Chandrasekhar Acharya, and Mukunda followed him. И куда бы он ни пошел, Нитянанда, Чандрашекхар Ачарья и Мукунда следовали за ним. And wherever Lord Chaitanya was going, he was just holding his hands in the air and he was chanting Hari, Hari. And when he would chant Hari, Hari,
then any of the people who saw him, they would start chanting Hari Hari, and they would, immediately become liberated from material existence. И куда бы Господь Чайтанья ни шел, он, воздев руки, повторял Хари, Хари. И люди, которые встречали его, они тоже начинали повторять Хари, Хари, и благодаря этому они обретали освобождение. And as he was wandering, he saw a group of cowherd boys. И в ходе своих скитаний он встретил группу пастушков. Just local village boys who had their cows out. Группа местных мальчиков, которые вывели коров на пастбище. And they saw Lord Chaitanya chanting Hari Hari, and so they started dancing, and they were chanting Hari Hari also. И они, увидев Господа Чайтанью, стали петь Хари Хари и танцевать. Lord Chaitanya saw this, he was so pleased. Когда Господь Чайтанья это увидел, он очень обрадовался. And he was patting the boys on the head. He said, please, always go on chanting this way. Он стал гладить мальчиков по голове и говорить им, пожалуйста, всегда так и повторяйте. And Lord Chaitanya, he saw, yes, this is success. They're taking to the holy names. И Господь Чайтанья понял, да, это успех, они принимают Святое Имя. And then Nityananda called the boys. Потом Нитьянанда подозвал мальчиков. And, Nityananda started telling the boys. Нитьянанда стал им объяснять. He said, if Chaitanya Mahaprabhu starts to ask you about the way to Vrindavan, you tell him just to follow this path along the river. Он сказал Нитьянанда мальчикам-пастушкам, что если вдруг Господь Чайтанья будет у вас спрашивать, в какую сторону идти во Вриндаван, укажите ему эту дорогу, которая идет вдоль реки. And sure enough, Lord Chaitanya looked at the boys and he said, please tell me, what is the way to go to Vrindavan? И совершенно очевидно, что Господь Чайтанья подошел к мальчикам и спросил, пожалуйста, покажите мне дорогу во Вриндаван. And so the boys all smiled and they said, well, you just go down this path. Мальчики заулыбались и сказали, вот по этой дороге иди. And as they were wandering, Lord Nityananda, he spoke to Chandrasekhar Acharya, and he said, immediately go to the house of Advaita Acharya and make arrangements. И как только он, Господь Чайтанья, отправился туда, в ту сторону Вриндавана, тут же Нитьянанда Nityananda told Chandrasekhar Acharya. Нитьянанда обратился к Чандрашекхару Ачарье и сказал, иди сейчас же домой к Адвайте Ачарье и готовься. Yeah, and tell him that we're coming. И скажи, что мы идем. So then Nitai stayed with the Lord until they came to the other side from Shantipur. И Нитай, он шел вместе с Господом, пока они не дошли до Шантипура. And he said, tell Advaita to wait there with a boat. И он сказал, пускай Адвайта ждет там с лодкой. So when they came to that point, Nitai was telling them, yes, now we've come to Vrindavan, and this is the Jamuna, take your bath. И когда они дошли, Нитай сказал, что да, мы во Вриндаване, а это Ямуна, так что принимайте омовение. And so they went there, and Lord Chaitanya, he started taking his bath. И вот они туда пришли, Господь Чайтанья стал принимать омовение. And Lord Chaitanya, he only had his one set of clothes, and he was in the water, and he was wet, and he came out, and he had no clothes to change into. И у Господа Чайтаньи с собой был только один комплект одежды, и вот он был в воде, одежда его намокла, и когда он вышел, ему не во что было переодеться. And when he saw the Jamuna, Lord Chaitanya began to pray. И когда он увидел Ямуну, Господь Чайтанья, он стал молиться. And this is the prayer that he offers to the Jamuna. И вот молитва, которую он возносит Ямуне. O river Jamuna, О река Ямуна, you are the blissful spiritual water that gives love to the son of Nanda Maharaj. ты являешься блаженной духовной водой, которая дает любовь к сыну Нанды Махараджа. You are the same as the water of the spiritual world. Ты подобна воде духовного мира, For you can vanquish all our offenses, поскольку ты можешь устранить все наши оскорбления. and you can vanquish all the sinful reactions that we have incurred in this life. И ты можешь устранить все греховные реакции, которые мы накопили за эту жизнь. You are the creator of all auspicious things for this world. И ты создаешь все самые благоприятные предметы для этого мира. O daughter of the sun god, О дочь Бога Солнца, kindly purify us by your pious activities.
Будь добра, очисти нас своей благочестивой деятельностью. So Mahaprabhu was there and he took his bath, И вот Махапрабху был там, он принял свое омовение, but he had no second set of clothes. но у него не было запасного комплекта одежды. And then at that time he looked up and Advaita Acharya was crossing the river in a boat from Shantipur and he had clothes for Lord Chaitanya to wear. Потом он оглянулся и увидел, что Адвайта Ачарья на лодке пересекает реку, и с другой стороны он плывет обратно в Шантипур и несет одежду Господу. And although Advaita was elder by age, he offered his obeisances to Lord Chaitanya. Несмотря на то, что Адвайта был старше, он все равно предложил поклоны Господу. And Lord Chaitanya was bewildered. Господь Чайтанья был в And замешательстве. he was looking at Advaita. Он смотрел на Адвайту, And he said, how is it и он посмотрел на that you Адвайту, have come to Vrindavan? посмотрел на Адвайту и сказал: как это возможно, что ты пришел в Вриндаван? How did you know that I was in Vrindavan? Как ты узнал, что я в Вриндаване? And then this is the point where Advaita Acharya, he makes his famous statement to Lord Chaitanya. И вот в этот момент Адвайта Ачарья, он делает это известное заявление перед Господом. And here it says, Acharya kahe, tumi yahan se Vrindavana, morabhagye gangatiri tomara agamana. Advaita Acharya disclosed the whole situation. Адвайта Ачарья раскрыл всю суть And he told Lord Chaitanya, и сказал Господу Чайтанье: wherever you are, this is Vrindavan. где бы ты находился, это и есть Вриндаван. Now it is my great fortune that you have come here to the bank of the Ganga. И теперь я обрел великую удачу, что ты пришел сюда, на берег Ганги. And when Lord Chaitanya heard that, he said, this Nityananda, he's cheated me. И Господь Чайтанья посмотрел на Адвайту и говорит: Нитянанда меня обманул. He told me that he'd brought me to the Jamuna, but he brought me to the Ganga. Он мне сказал, что отвел меня к Ямуне, а на самом деле привел к Ганге. And so Lord Chaitanya was accusing Nitai of cheating him. И Господь Чайтанья, он стал обвинять Нитая в жульничестве. And then Advaita, to pacify, he says, no. He says, whatever Nityananda has said is true. И Адвайта стал заступаться за Нитянанду, он сказал, что бы ни сказал Нитай, есть истина. Indeed, just now you've taken your bath in the Jamuna. На самом деле сейчас ты принимаешь омовение в Ямуне. And then he explained that just in that spot where Lord Chaitanya had bathed, the Ganga and the Jamuna, they flow together. И он объяснил потом, что как раз в том месте, где стоял Господь Чайтанья, Ямуна и Ганга протекают там. Western side Jamuna, eastern side Ganga. На западной стороне Ямуни, на восточной Ганга. So then Advaita gave the Lord his dry cloth to wear. Затем Адвайта дал Господу сухую одежду. And then Advaita, he naturally took the opportunity. И тогда Адвайта совершенно естественно решил воспользоваться возможностью. He folded his hands and he said, you have been fasting continuously for 3 days. И сказал: ты постился без перерыва 3 дня. You have been fasting in the ecstasy of love for Krishna. Ты постился в экстазе любви к Кришне. Therefore, I invite you to come to my home. Поэтому я приглашаю тебя к себе домой. You are a sannyasi. Ты саньяси. You need to accept alms in someone's home. Тебе следует принимать пожертвования в дома у кого-либо. So as a sannyasi, please accept your first alms in my home. Поэтому, будучи саньяси, пожалуйста, прими свое первое подаяние в моем доме. And then the trickery continues. И дальше вся эта хитрость стала продолжаться. Because Advaita could understand that Lord Chaitanya's mind was now thinking, as a renounced sannyasi. Потому что Адвайта понимал, что сейчас Господь Чайтанья, он думает как отреченный саньяси. And he said, please understand. Поэтому он сказал: пожалуйста, пойми. At my home, I have only cooked 1 palmful of rice. Дома я приготовил всего лишь 1 пригоршню риса. And the vegetables are always very simple. И овощи там всегда простые.
In my home, we have no luxurious cooking. У меня дома нет никакого изысканной пищи. Only a little liquid vegetable and some spinach. Просто немного жидко приготовленных овощей и шпинат. Which was a big story. И это было, конечно, выдумка все. So, saying this, Advaita Acharya put the Lord on the boat and took to the other side of the river, and there Advaita Acharya washed the lotus feet of Lord Chaitanya. И тогда Адвайта Ачарья усадил Господа Чайтанью в лодку, перевез его на другую сторону, и там предложил омовение стоп Чайтаньи. So now I think we're going to be getting into, that palm full of rice and little liquid vegetable with some spinach. И сейчас мы перейдем как раз к вот этой пригоршни риса, немножко жидких овощей и шпината. All the eatables were first cooked by the wife of Advaita Acharya. Все блюда были сначала приготовлены женой Адвайта Ачарьи. And then Advaita Acharya personally made the offering to the Lord. И затем Адвайта Ачарья лично преподнес их Господу. And they had a deity of Vishnu, so Advaita's wife cooked and then Advaita offered. И у них было божество Вишну, поэтому жена Адвайты приготовила, а Адвайта предложил. All the prepared food was divided into 3 equal parts. Все приготовленные блюда были разделены на 3 равные части. One part was arranged for offering to Krishna. Одна часть была предназначена для подношения Кришне. And that was on a nice metal plate. И оно было уложено на красивую металлическую тарелку. So 3 parts, the prasadam was divided. Прасад разделили на 3 части. One was metal plate for the Lord. Одна металлическая тарелка для Господа. And then 2 banana leaves. И 2 банановых листа. And the leaves were like very, very big banana leaves. И это были большие банановые листья. And Kaviraj Goswami says the leaves were so big that they came from a banana tree that held at least 32 bunches of bananas. Кавираж Госвами объясняет, что эти листья были настолько большими, поскольку их взяли с бананового дерева, на котором росло как минимум 32 ветки бананов. So that's bigger than most banana trees I've seen. Это больше, чем любое банановое дерево, которое я когда-либо видел. And those 2 banana leaf plates were filled very, very nicely with what will be described. И каждый из этих банановых листьев был наполнен, на нем было положено достаточно того, что я сейчас опишу. So this is what they cooked. Вот что они приготовили. There was like a mountain of very, very fine white rice. Во-первых, была гора очень-очень хорошего белого риса. You know, up here in North India, we're fond of eating basmati rice. В Северной Индии мы любим кушать рис басмати. And in Bengal, they're very fond of eating a very, very small grain rice. А в Бенгалии они любят есть очень мелкозерный рис, which is called Govinda Bhog. который называется Govinda Bhog. Yeah, basmati rice, we all know when you cook, the grains can be, so long. Мы все знаем, что басмати, когда его приготовишь, зерна становятся очень продолговатые. I heard Srila Prabhupada speaking one time, and maybe it was a room conversation, and he was talking about the rice that they would buy, many years ago. Я помню, как Шрила Прабхупада в одной беседе, может быть, это была беседа в комнате, он вспоминал, как они покупали рис много-много лет назад. And he said when cooked properly, it would be just as long as, one part of your finger. И
Он сказал, что если рис правильно приготовить, то он будет длинный, как одна фаланга пальца. But in Bengal, traditionally, they eat very, small, delicious Govinda bhog. Но в Бенгале они, как правило, используют такой маленький, мелкий, очень вкусный рис Govinda Bhog. So there was a mountain of rice, И вот была гора риса, and in the middle, there was like a pool of ghee. и в центре этой горы был такой, как бассейн с джи. And then surrounding the rice were different pots made from the skin of the banana tree. И вокруг этой горы были маленькие тарелочки, сделанные из кожуры бананового дерева. And there were varieties of vegetables, В них были разнообразные овощи and there was moong dal. и мунгдал. Among the cooked vegetables were portals. Среди приготовленных овощей были порталы, You know what portal is? Okay. Squash, кабачки, manakachu, манакачу, and a salad made with pieces of ginger and various types of spinach. и салат, приготовленный с кусочками имбиря и разнообразными видами шпината. That sounds good, doesn't it? This will give the great master chef, Shiv Charan, ideas of what to make for lunch tomorrow. Да, вот Швейцар может взять себе идеи, что можно приготовить на обед завтра. Today Shiv made a beautiful salad. Сегодня шеф приготовил прекрасный салат. To continue, Продолжим. there was shukta, Там была сукта, bitter melon mixed with all kinds of vegetables горькая дыня, смешанная с разнообразными овощами, that defied the taste of nectar. которая победила по вкусу даже нектар. There were 5 types of bitter and pungent shuktas. Pungent, like sour. Pungent means like spicy. Ага. Было 5 видов горькой и острой сукты. So in taking prasadam in Bengal, generally you begin your meal with bitter things, В Бенгалии просад начинают кушать с горького, and then you end with sweet things. потом, заканчивают с сладким. So they may begin a meal by giving you fried neem leaves, И могут начать подавать еду с того, что дадут просто жареные листья нима. or they may give you fried neem leaves mixed with fried eggplant, Или жареные листья нима с жареными баклажанами. or they may give you some fried karela, different type of preparation. Или разные блюда с жареной карелой могут подать. And those bitter things, you just mix that with your rice, and you take that, and so you eat first bitter, И вот эти горькие блюда вы смешиваете с рисом и едите, начиная с горького. and then it says among the various vegetables were newly grown leaves of neem fried with eggplant. И среди остальных разнообразных овощей были свежевыращенные листья нима с жареными баклажанами. You know, every year when we go to Mayapur for the GBC meetings, one day we always have the fortune of being invited to lunch by His Holiness Bhakti True Swami Maharaj. Каждый год, когда мы ездим в Майяпур на встречи GBC, один раз на протяжении нашего пребывания мы настолько удачливы, что нас приглашает на обед его святейшество Бхакти Чарма. And he has brahmacharis who are the best cooks in the world. И у него есть брахмачари, которые являются лучшими поварами в мире. And they make like a beautiful, beautiful, very big Bengali meal. И они готовят прекрасный, огромный бенгальский обед. And Shivram Maharaj and I, we always wait for the invitation to come. И я и Шиварам с вами, мы всегда ждем, когда же нас пригласят. And Shivram Maharaj, he's very fond of just having fried neem leaves.
И Шиварама Махараджу нравится есть просто жареные листьями. So they make that for Maharaj. И они готовят это для Махараджа. And I'm very fond of fried neem leaves with fried eggplant. А мне нравятся жареные листья нима с жареными баклажанами. So we have both of those, then you mix that into the, steaming rice is so delicious. И вот у нас есть и то, и другое, и вот это смешиваешь с таким горячим, испаряющим пар рисом, и это очень вкусно. The portal was fried with buddy. Патол был поджарен вместе с бади. Buddy. Вари. Yeah, buddy is you take dal, you soak it and you grind it and you spice that and you dry it in the sun. Бади это когда берешь дал, его замачиваешь, растираешь, смешиваешь со специями и высушиваешь на солнце. And then when you have your vegetable, then you fry those dal badi in some ghee or some mustard oil, and you put that inside of your vegetable. It's very delicious. И потом, когда готовишь овощи, перед этим берешь эти далбари, поджариваешь их в масле горчичном или еще в каком-нибудь и добавляешь овощи. Это очень вкусно. Now, interesting story. Интересная история. When Srila Prabhupada came to the West, he was reforming everybody's eating habits. Когда Шрила Прабхупада приехал на Запад, он проводил реформу гастрономических привычек. Because he had everybody learning how to cook for Krishna's pleasure. Потому что он учил всех, как готовить для удовольствия Кришны. And one of the first things that we learned is that ghee is for the inside of the body and oil is for the outside of the body. И первое, что мы узнали от Шрилы Прабхупады, что ги это для приема внутрь, а любое другое растительное масло это для наружного применения. So we always tried to cook in ghee. Поэтому мы всегда старались готовить на ги. And we were very poor. Мы при этом были очень бедные. And it was just, always trying to get some butter and make some ghee and cook in ghee. То есть мы при этом всегда старались достать где-то масло, приготовить ги и готовить на ги. And we were very trained in that way. И нас вот так вот и обучили. And then when Srila Prabhupada took the big group of devotees to India in 71 and toured all over India, one of the last places they went to was Calcutta. И потом Шрила Прабхупада взял большую группу преданных в Индию, и последнее место, куда они поехали в Индию, была Калькутта. And when they were there, the devotees received an invitation to take prasadam cooked by Pishima, Prabhupada's sister. И в конце всех преданных пригласили принять прасад, приготовленный Пишимой, сестрой Шрилы Прабхупады. And she cooked everything in mustard oil. А она все приготовила на горчичном масле. And as the story goes, И как в этой истории рассказывается, Srila Prabhupada was tasting each preparation. Шрила Прабхупада пробовал каждое блюдо. And when he was tasting what his sister cooked, he was just like, ooh, ah. He was relishing so much. И вот он так наслаждался каждым блюдом, которое приготовила его сестра. And then Jamuna came to him. Потом к нему подошла Имуна. And she was saying, Prabhupada, you shouldn't eat this. И говорит ему: Прабхупада, вы не должны это есть. And Prabhupada said, why? Почему, говорит Прабхупада? And she said, because it's cooked in mustard oil. Потому что оно приготовлено на горчичном масле. It's not healthy. Это нездорово. And Prabhupada looked at Jamuna and said, who said mustard oil was not healthy? И Шрила Прабхупада посмотрел на Имуну и говорит: кто сказал, что горчичное масло это нездорово? Prabhupada, you told us. Прабхупада, вы нам сказали, We should never eat food that's cooked in oil. что мы никогда не должны есть пищу, приготовленную на растительном Prabhupada said, масле. I never said that. Go sit down and take prasadam. Прабхупада говорит: я никогда такого не говорил. Иди, садись, ешь So просад. that's a very wonderful, very specific flavor of Bengali cuisine. И это вот это придает особый чудесный вкус бенгальской кухни. So fried patal and dal badi. Вот у них был этот
этот жареный патал и далбари. And then they also made a preparation known as kusmanda manachaki. И еще они приготовили блюдо под названием кушманда маначаки. And here it says that kushmanda are different types of squashes. И здесь объясняется, что кушманда это разные виды кабачков. And then Prabhupada writes a purport. Прабхупада пишет в комментариях. We request our editors of cookbooks to add all of these nice preparations described by Krishnadas Kaviraj. Я прошу всех редакторов наших поваренных книг добавить эти замечательные рецепты, описанные Кавираджем Госвами. There was a preparation of coconut pulp mixed with yogurt and rock candy. Там было блюдо из мякоти кокоса, перемешанной с йогуртом и леденцами. There was a curry made from banana flowers and squash boiled in milk. Было карри, приготовленное из цветов бананов и кабачков, сваренных в молоке. And there were great quantities of all of this. И было огромное количество всех этих блюд. There were small cakes and sweet and sour sauce. Были маленькие печеньки, приготовленные в сладком и кислом сиропе. Now again, this is like some type of pakora or some type of vada. Это были разные покоры и вады. And with some sweet chutney and with some spicy chutney. И к ним добавляли либо сладкое чатни, либо острое чатни. And it says, and there were 5 or 6 different types of sour preparations. И также было 5 или 6 видов кислых блюд. And all of the vegetables were made in such a way that everybody could just eat a lot. И все эти блюда были приготовлены таким образом, чтобы можно было съесть их очень много. I'm starting to become hungry. Я уже голодным становлюсь. There were soft cakes made with mung dal. Были маленькие мягкие печеньки, сделанные из мунгдала. Soft cakes made with ripe bananas. Мягкие печеньки, сделанные из зрелых бананов. Soft cakes made with urad dal. Мягкие печеньки, сделанные из урад-дала. There are various types of sweets. Были разнообразные сладости. There was condensed milk with rice cakes inside. Было сгущенное молоко с рисовыми лепешками внутри. There were many nice fresh coconut preparations. Также было много блюд из свежего кокоса. And every type of pita or cake that you could desire. И любой вид питы или вот этих печенок, которые только пожелаешь. Now, pitas are these Bengali sweets. Пита это такие бенгальские сладости. And to the best of my knowledge, И насколько я знаю, it's like you take rice and you soak the rice, берешь рис, замачиваешь, and then you grind it, перетираешь. and then you have like a dough that's made from the ground rice. Получается тесто сделано из такого перемолотого риса. And somehow or other you roll it out, Как-то ты его скатаешь, and then you put some ground, freshly ground coconut, which is sugar mixed in it. потом берешь свеженатертый кокос, перемешанный с сахаром. And then you close that, you flip it over and close it, and then I assume that it's steamed. Потом это заворачивается, закрывается, и, по-моему, его на пару готовят. And they're delicious. Это очень вкусно. Really delicious. Especially like when they take the freshly grated coconut and they mix that with date sugar. Особенно если они берут свежепотертый кокос, перемешанный с финиковым сахаром. And then sometimes they take those and they put that in condensed milk. И иногда они берут эти штуки и бросают их в сгущенное молоко. There's one holiday, and I can't remember what holiday it is, but the Bengali people, they give these pita sweets to their family members and their friends. Есть один праздник, я не помню, что это за праздник, но бенгальцы, они дарят вот эти вот сладости пита
своим друзьям и родственникам. And I have my very dear friend Nandanandan, who used to live here in Vrindavan, И у меня есть один дорогой друг, Нандан, который жил во Вриндаване, and his wife Krishna. его жена Кришна. And she used to make those on that day, and Nanda would bring me a big tiffin of sweets. И вот она в этот день готовила эти штуки, и Нанда приносил мне огромный тифин с этим блюдом. All the vegetables were served in pots made from banana leaves. Все овощи подавались в тарелках, сделанных из листьев банана. And they were very strong pots that didn't move right or left. И это были очень крепкие, как горшки, которые не раскачивались. All around the three eating places were hundreds of pots filled with different types of vegetables. Вокруг каждого из мест для вкушения, из 3 мест для вкушения, стояло огромное количество этих горшков с разнообразными овощами. There was also sweet rice mixed with a lot of ghee. Также был сладкий рис, смешанный с большим количеством ги. And that was kept in new pots made from earth. И он был налит в свежие горшки из глины. There were on each place, on Krishna's place and on Gaura's place and on Nitai's place, there was a big pot that was just filled with sweetened condensed milk. И у каждого места, то есть у места Кришны, Гауры и Нитянанды, стоял огромный горшок, наполненный сладким сгущенным молоком. And besides all of those preparations, there was chiradahi, Помимо всех этих блюд еще был чирадахи, meaning flat rice that's mixed in yogurt or condensed milk and then mixed with bananas and different fruits. Это значит плющенный рис, смешанный с йогуртом или с сгущенным молоком, и потом туда еще добавляют бананы и разные сладости. And there was white squash that was cooked in milk. И еще был белый кабачок, приготовленный в молоке. And then Kaviraj Goswami says it's not possible to describe all the preparations that were made. И дальше Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, невозможно описать все блюда, которые были приготовлены. And then in the two places where Gaura and Nitai were sitting, there were pots of misti dai. И потом около тех 2 мест, где сидели Гора и Нитай, были 2 по горшочку миштидахи. Now anybody who's been to Mayapur has eaten misti dahi. Все, кто из вас бывал в Майпуре, все ели этот миштидахи. But it means sweet yogurt. Это значит сладкий йогурт. And the way you do it is you take milk and you boil the milk and you let it boil down a little bit. Как его готовить? Нужно взять молоко, вскипятить его и уварить немного. And then you put either sugar in there to sweeten the milk, or you can put date sugar inside to sweeten it. И потом, когда он уварится, туда нужно добавить сахар и лучше всего финиковый сахар. And when it's at the right temperature, you put a yogurt culture inside. И когда молоко остывает до нужной температуры, нужно добавить туда йогуртовую культуру. And then you put it in clay pots. Потом это укладывают в глиняные горшки and cover it. И накрывают. And then by natural process, it becomes like a sweet yogurt. И в результате естественного процесса он превращается в сладкий йогурт. And the excess water, it goes out from the sides of the pot, so it becomes like very thick and delicious. И излишки воды, жидкости, они впитываются в стенки горшка, и поэтому он становится густой и вкусный. Misti dai is something that everybody has to taste. Миштидахи – это то, что каждый должен попробовать. And just for the reference of everybody who's watching today, И чтобы каждый из зрителей знал, if we can ever travel again, если я смогу когда-то опять путешествовать, and if we can ever go to Mayapur again, и если я смогу поехать опять в Майпур, when you get into Calcutta, you know, make a diversion before going out to Mayapur. если приехав в Калькутту, по пути в Майяпур нужно свернуть. And go to the heart of Calcutta, Нужно поехать в самый центр Калькутты, just off Esplanade, a street called Esplanade. и повернуть на улицу Эспланейд. There's a street called Nirmal Chandra Street, Там есть улица Нирмал Чандра, and there's a shop called Beam Chandra Nag.
И там есть магазин, называется Bhimchandranag. And they have the best Misty Dahi in the whole universe. И у них самые лучшие миштидахи во всей вселенной. They make a white Misty Dahi Они делают белый миштидахи. that is phenomenal. И это что-то удивительное. And like it's like so thick, Он очень густой, and it's this creamy white. и он такой кремово-белый. And when it settles and it becomes yogurt, there's like a thick layer of like the buttery part of the milk on top. И когда он настаивается, оседает, то сверху вот эта масляная часть молока остается. And besides that, they have the best sandesh in the world. Помимо этого, у них еще лучший сандеш в мире. Delicious sandesh. Очень вкусный сандеш. You know, in 1989, the Russian devotees came to India for the first time. В 1989 году русские преданные первый раз приехали в Индию. There was such a wonderful group of pioneer devotees. Это была чудесная группа преданных пионеров. And many of them had been those devotees that had been put in psychological hospitals and so on by the Soviet government. И многие из них это были те преданные, которых сажали в психбольницы и в разные другие заведения российской власти. Such faithful, wonderful Vaishnavas. Это были чудесные, верные вайшнавы. And just good devotees. И просто хорошие преданные. And when they came, they had prasadam for us all. When they arrived from the airplane, they had prasadam that they brought for us all. И когда они прибыли в аэропорт, у всех у них для нас был просад. And there are different sweets that they had made in Russia that none of us could identify with. И у них было с собой разные сладости, которые они приготовили в России, и никто из нас не мог понять, что это такое. They're like, sweets that were made, during very austere times. То есть это сладости, которые приготовили в очень аскетичные времена. But rich with bhakti. Но они были насыщены бхакти. And, Russian people, their diet was basically some buckwheat, some soup, some steamed vegetable. It was a simple diet. И у русских тогда диета была очень простая. Гречка, суп, какие-то вареные овощи. And when they came to India, they were like our heroes. So every day they were getting a great feast. И когда они приехали в Индию, они для нас были как герои, поэтому каждый день им закатывали огромный пир. And one day I decided that I was going to get them all Misty Dahi and Sandesh from Bhimchandranag. И однажды я решил, что я привезу им всем по миштидахи и сандешу из Бхимчандранаг. At Bhimchandranag. So when I went to the shop early in the morning, I took His Holiness Indradumna Swami with me. И когда рано утром я поехал в тот магазин, я взял с собой Индрадумну Свами. And at that time, he hadn't spent too much time in India. На тот момент он не так много времени проводил в Индии. And he was very cautious to take anything cooked anywhere. И он был очень осторожным с тем, чтобы есть что-то, приготовленное где-то. And still he's very cautious. И он до сих пор очень осторожен. But when we went to the sweet shop, I said, Maharaj, I know you. Но когда мы пришли в этот магазин сладостей, я сказал: Махарадж, я тебя знаю. You like creamy sweet yogurt. Тебе нравится сливочный сладкий йогурт. You have to try this. Тебе нужно попробовать He was это. like very afraid. Он так очень I said, боязливый. no, you must try it. Нет, должен попробовать. So I bought a small pot of this Misty Dahi, had maybe 200 grams of dahi inside. И я купил ему вот маленький горшочек этого миштидахи, там, наверное, 200 грамм было его. And I stepped on the side and I offered it to Prabhupada. Я отошел в сторонку, предложил это Прабхупаде. And I put the little wooden spoon inside. Вложил маленькую деревянную ложку And I said, try this. и говорю: попробуй. So Maharaj, very cautiously, he tasted it. Очень аккуратно он стал пробовать. And then it was like, he had like a revelation.
И тут ему пришло откровение. And he graduated from the 200-gram pot to the half-kilo pot. И он постепенно продвинулся от 200-граммового горшочка до 500-граммового. And I think that maybe there was like 2 or 3 half-kilo pots before we stopped. И, по-моему, прежде чем мы остановились, там было 2 или 3 таких полукилограммовых горшочка. Everybody remember Bhim Chandra Nag, Nirmal Chandra Street, Calcutta. Все запомните, Бхим Чандра Наг, Нирмал Чандра, улица Нирмал Чандры в Калькутте. So on a separate plate, they had Misti Dai. То есть на отдельных тарелках у них был Мишти Дахи, They had Sandesh. у них был Сандеш. And here Kaviraj Goswami says, I am unable to describe it all. И дальше Кришнадас Кавираж говорит, не могу все описать. This Bhim Chandra Nag, buy Sandesh for your deities. У Бхим Чандра Наги покупайте Сандеш для своих божеств. Like every year in Mayapur, Radha Priya, she always goes to Bhim Chandra Nag in Calcutta, and she comes to Mayapur, and she brings boxes of Sandesh for Shri Ramaraj's deities and my deities. Рада Прия каждый год, когда она приезжает в Майпур, она заезжает в Бхим Чандра Нагу, закупает по большой коробке сандеша и привозит их в Майпур для божеств Шиварама Swami и для моих божеств. Like these Sandesh are like the perfection of sweets. Эти сандеши это просто совершенство сладостей. Like the first time I went there, I think was 88. Первый раз, когда я туда приехал, это, по-моему, был 88. No, it was before. It may have been 77. Нет, может быть, это был даже 77. 77 or maybe 83. 77 или, может, 83. And I don't know how I found this place. Не знаю, как я нашел это место. I guess I was directed, by the Paramatma because the Paramatma knows I like good sweets. Наверное, меня Параматма туда направила, потому что она знает, что мне нравятся сладости. And there was one gentleman there, and I was saying, which one is good? И там был один джентльмен, я у него спрашиваю, а какие хорошие? A very aristocratic gentleman, Это был очень аристократичный. the owner of the shop. Хозяин магазина. And I said, which one is good? Я говорю, какие хорошие? And he looked up and he said, they are all good. Он посмотрел и говорит, все хорошие. And I said, well, which one is best? Но какие лучше? And he said, try this one. Говорит, попробуй это. And I said, what's it called? Как называется, говорю. And he said, one more. Он говорит, еще одну. I said, that's an odd name for a sweet. Это, говорю, странное имя для сладости. And he said, please try it. А ты попробуй. So I took this small Sandesh and I offered it to Prabhupada and I put it in my mouth. Я взял маленький сандеш, предложил Прабхупаде, положил в рот. I started relishing. Я начал наслаждаться. And then when I came out from my trance, И когда я вышел из транса, the man looked at me and said, what do you have to say? и этот мужчина меня посмотрел и говорит, что хочешь сказать? And I said, one more. Я говорю, еще одну. They have rose Sandesh. Там есть розовый сандеш. And my favorite is they have this Shashtal Sandesh, И мой любимый это шаштал сандеш. which is in the shape of a tall fruit. Он в форме плода тал, And it's a dry Sandesh. и он сухой. And it's sweetened with date sugar. И он подслащен финиковым сахаром. Celestial. Это божественно. So here he says, I am unable to describe it all. И он говорит, не могу я больше все описывать. And also I'm unable to describe all the sweets that are in Bhimchandranag. Я также не могу описать все сладости у Бхим Чандранага. Don't be fooled when you go there. И вы не впадайте в заблуждение, когда туда придете. It looks like just a small, very, very old shop, no seats or anything. But the sweets are the best in the world. Выглядит как просто обычный, очень-очень старый маленький магазинчик. Там нет ни кресел, ничего, но это самые лучшие сладости. So Gorditai, they had this stack of rice Итак, у Горнитай гора риса with ghee, с ги,
hundreds of pots of vegetables. Куча горшков с овощами. There's tulsi leaves on everything. Листья тулоси на всем. And then there are pots just filled with rose water for them to drink. И также горшки с розовой водой, чтобы они могли пить. And in front of the sitting places, very nice cushions were put. На местах для сидения уложены приятные подушки. Advaita offered the food to Krishna. Krishna accepted, and he was very satisfied. Адвайта предложил пищу Кришне, Кришна принял, и все были очень довольны. And then he invited Gornitai to come see the Arati. Потом он пригласил Горнитая посмотреть Арати. And then after the Arati, then, Advaita requested Krishna to take rest. И после Арати Адвайта попросил Кришну отдыхать, пригласил Кришну. And then he walked out and he folded his hands and he looked at Lord Chaitanya. He said, Lord, I have something to say. И потом он вышел, посмотрел на Господа Чайтанью и говорит: я хочу кое-что сказать, Господь. Come to this room. Пойдем в эту комнату. And they walked in. Они вошли. And all that prasadam was there. И там весь этот прасад стоит. And it was like massive. И там была куча прасад. And Lord Chaitanya and Lord Nityananda, they looked at one another. They said, "There's so much." Господь Чайтанья и Нитянанда посмотрели друг на друга и говорят: слишком много. And so then they turned to Mukunda and Haridas Thakur. Тогда они повернулись к Мукунде и Харидас Такуру. And they said, "Please come take prasadam with us." И говорят: пожалуйста, давайте с нами кушать. And Mukundi folded his hands. He said, "Lord, I have something else that I have to do now." Мукунда сложил ладони и говорит: Господь, мне надо кое-что сделать. And then they said, "Haridas, you come take prasadam with us." И тогда они говорят: Харидас, ты с нами садись кушать. And Haridas folded his hands. Харидас сложил руки. And he said, "Lord, I am the most sinful and the lowest of all men. И сказал: Господь, я самый греховный и падший из всех людей. I cannot sit with you. Я не могу сидеть с тобой. Later, when you're finished, I'll take one palmful of prasad and I will be satisfied." Как позже, когда ты закончишь, я съем пригоршню прасада, и мне этого будет достаточно. So they walked in the room where the offering had been made, and Lord Chaitanya saw everything was made so beautiful for Krishna, and he became very satisfied. И вот они вошли в комнату, где было сделано подношение. Господь Чайтанья увидел, как все красиво сделано для Кришны, он был очень удовлетворен. Devotees, Преданные, please пожалуйста, cook nicely for Krishna. хорошо готовьте для Кришны. Learn how to cook traditional preparations. Научитесь, как готовить традиционные блюда. Learn how to cook these preparations. Научитесь, как готовить вот эти блюда. But learn how to cook for Krishna. Но научитесь правильно готовить для Кришны. When we learned to cook, we cooked the things that Srila Prabhupada said he liked. Когда я учился готовить, я готовил те блюда, которые нравились Прабхупаде. Because we knew if it was approved by Prabhupada, that's what Krishna would like. Потому что я знал, что если это признано Прабхупадой, то это то, что понравится Кришне. We learned to use spices, we learned to use chili, we learned to use all these different things to make the prasadam, delicious, because that's what Krishna would like. И мы научились пользоваться специями, использовать чили и все остальное необходимо, потому что мы знали, что тогда все будет вкусно и Кришне понравится. So Lord Chaitanya, when he saw that they'd cooked so nicely, he was very satisfied. Поэтому, когда Господь Чайтанья увидел, как все здорово приготовлено, он был очень доволен. And to add on to what I said before, И в добавление к тому, что я раньше сказал, many places the cooking culture has been lost. во многих местах культура приготовления была утеряна. So everybody preserve this cooking culture in Krishna consciousness. Поэтому каждый из вас должен сохранять эту культуру приготовления. Learn how to make these nice traditional preparations. Сознание Кришны. Вот можно научиться готовить эти чудесные традиционные блюда. Lord Chaitanya, he said, "This is very nice, Advaita. Господь Чайтанья сказал: это так здорово, Адвайта. You cook so beautifully, Ты так прекрасно приготовил. and you offered so nicely." И приготовил, и предложил это так прекрасно. And then this is the statement Lord Chaitanya makes. И вот какое делает утверждение Господь Чайтанья. So all the cooks listen to this. Все повара, слушайте.
And if you're not a cook, listen to it. И даже если вы не повар, слушайте. Lord Chaitanya says, Господь Чайтанья говорит, frankly, честно говоря, I will personally take the lotus feet of anyone who can offer Krishna such nice food and place his lotus feet on my head birth after birth. я лично возьму лотосные стопы любого, кто может предложить Кришне такую прекрасную пищу, и помещу эти лотосные стопы в свое сердце из рождения в рождение. That's Lord Chaitanya's statement. Так говорит Господь Чайтанья. Lord Chaitanya says, frankly, Advaita, this is the truth. По-честному, Адвайта, вот что я тебе скажу. If anybody can cook so nicely for Krishna, Если кто-то может готовить так здорово для Кришны, I will take that person's lotus feet я возьму лотосные стопы этого человека and place them on my head birth after birth. и жизнь за жизнью буду помещать их себе на голову. So Lord Chaitanya, he was so satisfied. Господь Чайтанья был очень доволен. Devotees, please cook nicely. Пожалуйста, преданные, готовьте хорошо. Please cook nicely. Пожалуйста, готовьте хорошо. And Lord Chaitanya, he saw the three divisions of prasadam, and Lord Chaitanya just assumed that the whole thing was for Krishna. И Господь Чайтанья увидел, что там есть три части просады, и он подумал, что все для Кришны. He didn't understand the mind of Advaita Acharya. Он не мог понять ум Адвайта Ачарьи. And then Lord Chaitanya said, let us sit down over here, and then we can take a little prasadam. И Господь Чайтанья сказал, давайте мы вот здесь сядем и по чуть-чуть просада почтим. And Advaita said, no, you sit down, I'm going to serve prasadam. А Адвайта говорит, нет, садитесь, а я буду раздавать. That's another thing. Это другая вещь. Devotees, please understand the culture of serving prasadam. Преданные, пожалуйста, поймите культуру раздачи просады. It's very important. Это очень важно. You know, here we see Advaita Acharya serving prasadam. Здесь мы можем видеть, что Адвайта Ачарья раздает просаду. Sometimes when Lord Chaitanya would be with all the Vaishnavas, you know, the most senior of the Vaishnavas would serve prasadam. Иногда, когда Господь Чайтанья был с множеством разных вайшнавов, самые старшие раздавали просаду. When Haridas Thakur passed away, Lord Chaitanya was personally serving prasadam. Когда Харидас Такур оставил тело, Господь Чайтанья сам раздавал And просаду. it was served properly. Поэтому раздавайте правильно. You know, serving small amounts and doing everything very, very nice. Раздавайте по чуть-чуть и все делайте очень-очень аккуратно. And just keep going till the person puts their hand over the plate. И продолжайте раздавать, пока человек не поставит руку над тарелкой. And many times, and the servers, they should understand how to serve, and at the same time they should understand that the cooks have put so much bhakti and devotion to preparing such beautiful preparations. Раздатчики, они должны понять, как нужно правильно раздавать, и также они должны понимать, что повара, они вложили столько любви и преданности. So they should respect those devotional efforts of the cooks and serve very exactly. И поэтому они должны уважать эту преданность поваров и раздавать очень ровно столько, сколько нужно. Yeah, it's like sometimes I go places and you sit down to take prasadam with the devotees and they have, Bhakta Sasha or Bhakta Billy, serving the prasadam after he's been in the temple for 3 days and he has no idea what he's doing. Частенько я бывал в разных местах, и ты садишься с преданными вкушать просад, и там Бхакта Саша или Бхакта Билли начинает раздавать просад после того, как он 3 дня в сознании Кришны и еще ничего не понимает. Make a mess out of the whole thing. И он устраивает полный бардак. When those situations happen, I get so much nervous tension I can't even take prasadam. Когда такое происходит, я настолько переживаю, что не могу даже кушать просад. Cooking should be perfect, service should be perfect. И приготовление должно быть идеальным, и раздача должна быть идеальной. So Lord Chaitanya saw those 3 stacks and he figured, well, this is just for distribution to everybody. So he said, please, give Nitai and I 2 more banana leaves and we'll sit over here.
То есть Господь Чайтанья увидел 3 этих порции приготовленных прасада и подумал, что это всем потом раздадут, поэтому говорит, дайте мне, не таю по банановому листу, мы будем кушать. And please give us just a little tiny rice and just a little tiny vegetable. И дайте нам чуть-чуть риса и по чуть-чуть овощей. And Advaita wasn't having it. А Адвайта не принял He это. just grabbed Lord Chaitanya and grabbed Nityananda. Он схватил Господа Чайтанью и He said Нитянанду, he grabbed them by the hands. схватил их за руки, He говорит, took them to the 2 banana leaves that had all those mountains of prasadam on it. отвел их к этим листьям, на которых лежат горы прасада, And he said, sit down here. и сказал, садитесь You're going to здесь, take prasadam here. будете здесь есть. And then Lord Chaitanya, he looked up, he said, but I'm a new sannyasi. Господь Чайтанья посмотрел и говорит, так я же совсем новый саньяси. And it's not proper for a sannyasi to take so much prasadam И для саньяси неправильно столько прасада есть. and to eat so much variety. И столько разнообразного прасада If есть. I do that, how will I control my senses? Если я съем его, как я буду чувства контролировать? And when Advaita saw that Lord Chaitanya had the intention of not accepting all of that food that had already been offered, Advaita began to speak. Когда Адвайта Ачарья увидел, что Господь Чайтанья не готов принимать ту пищу, которую он предложил, он тогда начал говорить. He said, please give up this act of trying to hide yourself. Trying to... Hide yourself. Пожалуйста, перестань прятаться, скрываться. I know who you are. Я знаю, кто ты такой. And I know the real reason you've taken sannyas. Я знаю, зачем ты принял саньясу на самом деле. And then the Lord looked up and he said, but I can't eat so much food. Господь посмотрел на него и говорит, но я столько не могу съесть. And then Advaita said, just sit down and take prasadam. Тогда Адвайта просто садись и ешь прасад. If you can't eat the whole thing, just leave it on the plate. Если все не съешь, просто оставь на тарелке. And then he said, Lord Chaitanya said, but what can I do? Господь Чайтанья говорит, что же мне делать? I can't take so much food stuff. I can't take so much prasadam. Я не могу съесть только прасада. And it is the duty of the sannyasi not to leave anything on his plate. И это обязанность саньяси не оставлять ничего на тарелке. Yeah. That's an interesting point that he makes. Интересное утверждение. He said it's the duty of the sannyasi not to leave remnants on his plate. Это обязанность саньяси не оставлять ничего на тарелке. So, Advaita was like trying to figure out what to do. И Адвайта пытается разобраться, что же делать. And then Advaita, he was thinking, look now, you're trying to hide something. Адвайта думал, вот он пытается что-то скрыть. But I know who you are. Но я же знаю, кто ты такой. And I know that you and Jagannath are the same. Я знаю, что ты и Джаганатха это одно и то же. And I know that Jagannath, he eats 54 different preparations every day. Я знаю, что Джаганатха ест 56 разных подношений каждый день. Actually, it says here. 56. He says that Jagannath eats 54 times a day. Нет, на самом деле говорится, что он 54 раза в день ест. And each time Jagannath eats hundreds of pots of food. И каждый раз он съедает сотни горшков с едой. Advaita said, Адвайта говорит, this is a very small amount of food that I'm offering you. то, что я тебе предлагаю, это вообще очень малое количество еды. And considering who you are, it's not even like 1 grain of rice inside your mouth. И учитывая то, кто ты такой, это даже не рисовое зернышко. In proportion to who you are, this is not even equivalent to 5 pieces of rice in your mouth. И учитывая, кем ты являешься, это даже не 5 рисовых зернышек. And then Advaita basically had just had it. И в конце концов Адвайта добился. And he said, look, you've come to my house. Ты пришел ко мне домой. Now, stop juggling words. Хватит тут болтать. Stop talking and start eating. Перестань разговаривать и начинай есть. It's good, isn't it? It's very good.
Advaita just wasn't going to have anything. Адвайта просто не хотел ничего. You've come to my home, stop talking, start eating. Пришел ко мне домой, хватит болтать, давай ешь. And Advaita was so satisfied when he said that. Адвайта был так доволен, когда я это сказал. He brought water. He said, wash your hands. Принес воду, говорит, мойте руки. And then the two lords, Lord Nityananda, Lord Chaitanya, they just smiled at one another and they started to take prasadam. И тогда два Господа, Господь Чайтанья и Нитянанда, улыбнулись друг другу и стали есть просад. And this is where the joking words begin between Nitai and Advaitacharya. И вот здесь вот начались эти шуточные разговоры между Нитаем и Адвайтой. So there's mountains of food there. Там горы еды. And Nityananda looks up Нитянанда смотрит. and he says, I've been fasting for 3 days. Он говорит, я 3 дня постился. I came to your home Я пришел к тебе домой. hoping to break my fast. Надеялся прервать пост. And although Lord Chaitanya was thinking that the amount of prasadam was enormous, Lord Nityananda was looking at Advaita and he was saying, I thought I was going to break my fast today. This is nothing. Господь Чайтанья, он думал, что это количество просада, оно слишком большое, а Нитянанда говорит, я думал, пост прерву, а тут есть нечего. And then, Hare Krishna, Hare Krishna. The bird making that sound is a little tiny sunbird. Птичка, которая этот звук издает, это маленькая нектарница. It's only about that big. Вот такого размера. So Nitai said, I've been fasting for 3 days. Нитай говорит, 3 дня я постился. And I thought I was going to break my fast. Я думал, сейчас пост прерву. He said, but alas, I've been invited by Advaitacharya. Но, увы, меня пригласил Адвайтачарья. So today also is a fast day. Так что сегодня тоже поститься будем. He says, such a small, miserly amount of food he's made that will hardly fill half my belly. Он так мало приготовил, поскупился, мне даже наполовину желудок не наполнил. Advaitacharya looked at him and said, Sir, you are a holy mendicant who is traveling on pilgrimage. Адвайтачарья говорит ему, господин, вы святой паломник, который пришел из паломничества. And I can understand that you are so austere. Я понимаю, вы очень аскетичны. That, sometimes you just eat roots and sometimes you eat fruits. Что иногда вы питаетесь только корнями да плодами. Therefore, for you, just continue to go on fasting. Поэтому для вас это будет все равно, что продолжать поститься. And Advaita says, I am a poor Brahmin. Адвайта говорит, я же бедный браман. And you've come to my home. А вы пришли ко мне домой. So please, just be satisfied with whatever you have been given and give up your greedy mentality. Поэтому удовольствуйтесь тем, что вам дали, и оставьте эту жадность. And Nitai looks back and he says, whatever I may be, I am. Нитай смотрит и отвечает, кем бы я ни был, я такой и есть. But regardless of that, you are the person who invited me. Но независимо от этого, ты меня пригласил. Therefore, it is your duty to provide me as much as I want. Поэтому это твоя обязанность дать мне столько, сколько я хочу. Nice argument, isn't it? You're a sannyasi, you're a mendicant. Он говорит, ты же саньяси, попрошайка. You're austere. Очень аскетичный. You're traveling on pilgrimage. Путешествуешь ты в паломничестве. I know that by your austerity, sometimes you just eat roots and sometimes you eat a fruit from a tree. Я знаю, что в своей аскезе ты иногда ешь только коренья да плоды с деревьев. So for you, just continue fasting. Поэтому для тебя это все равно, что продолжать поститься. Nitai says, whatever I am, I am. И Нитай говорит, кем бы я ни был, это я. But you're the person who invited me here. Но ты меня сюда пригласил. So it's your duty to give me whatever I want to eat. Поэтому ты обязан дать мне то, что я захочу. And so then
the translation says, Дальше перевод такой. His Divine Grace Advaita Acharya, after hearing the statement of Nityananda Prabhu, took the opportunity presented by joking words and spoke to him as follows. Его божественная милость Адвайта Ачарья Прабху, услышав слова, которые произнес Нитянанда Прабху, воспользовался возможностью ответить на эти шуточные слова. You are a reject Paramahansa. Ты отвергнутый Парамахамса. You have accepted the renounced order of life just to fill up your belly. Ты принял этот отреченный образ жизни только чтобы желудок наполнять. And I can understand that your business is only to give trouble to the Brahmins. Я понимаю, что ты только беспокойство браманам доставляешь. So, it's a fact. Nityananda is a reject Paramahansa. He's not just a Paramahansa, he's the Supreme Personality of Godhead. И это факт, Нитянанда это отвергнутый Парамахамса, не просто Парамахамса, это Верховная Личность Бога. And he's a Vaishnava. И он Вайшнав. And, he's a great devotee, and definitely Nityananda's appearance in the world and his personality is meant to give problems to the Smarta Brahmins. И он Верховная Личность Бога, и совершенно очевидно, что его поведение и его образ действий, он предназначен, чтобы доставлять проблемы браманам, смарта браманам. Now, unintelligent people, they hear this argument. Неразумные люди слышат эти споры. And they feel this great Brahmin is rejecting this Vaishnav, Paramahansa Nityananda Prabhu. И они подумают, вот этот возвышенный браман, он отвергает этого Парамахамсу Нитянанду Прабху. But that's why Srila Bhaktisiddhanta said they're unintelligent. They don't understand really what is being discussed between Advaita and Nitai. И поэтому Бхактисиддханта и говорит, что они неразумные, они не понимают, о чем говорят Адвайта и Нитай. And then Advaita looked at Nityananda. Адвайта смотрит на Нитянанду. He said, you can eat 10 to 20 manas of rice. Ты можешь съесть 10 или 20 ман риса. I'm a poor Brahmin. А я бедный браман. Where will I get so much rice? Где мне столько риса взять? And a mana is 40 kilos. Одна мана это 40 килограмм. So again, he's saying, I know you. Я тебя знаю. I know who you are. Я знаю, кто ты. And I know that very easily you could eat 400 to 800 kilos of rice if you wanted to. Ты знаешь, что ты можешь съесть 400 или 800 килограмм риса, если захочешь. He said, so look, Nityananda, Так что послушай, Нитянанда. whatever you have, Все, что у тебя там есть, even though you may consider it just to be a palmful of rice, даже если для тебя это все равно, что ты ешь на риса, please eat it and get up. пожалуйста, ешь это и вставай. And stop acting like a madman. И перестань вести себя как безумец. And eat properly and don't spill your foodstuffs all over the floor. Ешь правильно и не разбрасывай пищу повсюду. So it's like in this way, although it had appeared that an argument was going on, Lord Chaitanya and Lord Nityananda and Advaita, they were just joking amongst one another. И в конце концов, несмотря на то, что кажется, что они спорят, на самом деле Господь Чайтанья, Господь Нитянанда и Адвайта Прабху, они просто шутят. And Lord Chaitanya would go to each of the pots of vegetables. Господь Чайтанья, он попробовал из каждого горшочка овощей. He would eat half the pot. Съедал пол горшочка. Then he'd move on to the next one. И переходил к следующему. And as soon as half the pot was finished, Advaita would fill it up again. И как только он съедал пол горшочка, Адвайта его опять наполнял. So it was like really this, this competition was going on. Соревнование там было. And after filling the pot with vegetable, Advaita would say, please eat more. И каждый раз, наполняя горшочек овощами, Адвайта говорит, пожалуйста, ешь еще. Lord Chaitanya would say, but how much more can I go on eating? Но сколько еще я могу есть? And then Advaita would say, okay, look, at least eat whatever I have served you already.
Адвайта тогда говорит, ну, по крайней мере, съешь то, что я уже тебе положил. And you can eat half. Хотя бы половину, You can leave half. а половину оставить. And this way, by submitting, different requests to the Lord, Advaita Acharya made Lord Chaitanya and Lord Nityananda eat. И так или иначе, обращаясь с просьбами к Господу, Адвайта Ачарья заставил Господа Чайтанью и Нитянанду есть. And Lord Chaitanya fulfilled the desire of Advaita Acharya. Господь Чайтанья исполнил желание Адвайта Ачарьи. But then Nityananda looked up Потом Нитянанда and he посмотрел, said, "Still, my belly is not full. тем не менее, желудок у меня еще не полный. Take away your food. Забирай свою еду. I will not eat any more of it." Больше не буду есть. So it's like, he ate so much. Он уже много съел. And then finally he said, "My belly's not full. И в конце концов говорит, я еще не наполнил желудок. Take away your food. Забирай еду. I'm not having any more of Я this." больше не буду есть. And after saying that, Nitai reached over and he grabbed a handful of rice and he just threw it on the floor in front of him. И сказав это, Нитай берет горсть риса и бросает ее на землю перед собой. As if he were angry. Как будто бы он разгневался. And then a few of those pieces of rice touched the body of Advaita Acharya. И потом несколько из этих зерен риса коснулись тела Адвайта Ачарьи. And when that rice that had been eaten by Nitai touched Advaita's body, Advaita went mad in ecstasy and he started dancing. И когда вот этот рис, который ел Нитай, коснулся тела Адвайта Ачарьи, Адвайта Ачарья обезумел и стал танцевать в экстазе. When the rice thrown by Nityananda Prabhu touched his body, Advaita Acharya thought himself purified by the remnants thrown by Paramahansa Nityananda. Когда рис, брошенный Господом Нитянандой, коснулся его тела, Адвайта Ачарья посчитал, что он очистился от прикосновения рисом, который кушал Парамахамса Нитянанда. Therefore he started dancing in ecstasy. Поэтому он начал танцевать в экстазе. And then Advaita Acharya said, Тогда Адвайта Ачарья говорит, "My dear Nityananda, дорогой Нитянанда мой, yes, I invited you. да, я тебя пригласил. And indeed, I have received the results of inviting a person like you to my home. И в конце концов, поистине я получил результаты приглашения такой личности к себе домой. You have no fixed caste. Вот у тебя нет никакой касты. You have no dynasty that you come in. Нет какой-то серьезной династии, с которой ты вышел. And by nature, you are a madman." По природе ты безумец. And in the purport it said, he says that, Nitai uses the word pago. And Advaita uses the word pago. And he says, "You are a madman." В комментарии объясняется, Адвайта использует слово пагал, это значит безумец. And it's meant to say that Nityananda was situated on the highest stage of Paramahansa devotees. И объясняется, что это значит, что Адвайта имел в виду, что Нитянанда находится на высшей ступени Парамахамса. Because he always remembered Radha and Krishna. Потому что он всегда помнил о Раде и Кришне. And Advaita, although it sounded like he was chastising, he was making this point. И хотя изучалось, что как будто бы Адвайта его ругает, на самом деле он говорил именно об этом. To make me a madman like you, you have thrown the remnants of your food at me. Чтобы сделать из меня такого же безумца, как и ты бросил в меня остатки своей пищи. And you had no fear that I'm a Brahmin. И ты даже не боишься того, что я брахман. So here Advaita is sort of like saying he's considered himself to belong to the Smarta Brahmin group. И здесь Адвайта как будто бы говорит, что он считает себя принадлежащим к группе Смарта Брахман. And he said, although I'm a Smarta Brahmin, И говорит он, несмотря на то, что я Смарта Брахман, you threw your rice at me, ты в меня бросил рис, and it touched me. и он меня коснулся. Now I have also become transcendently situated. Теперь я тоже поднялся на трансцендентный уровень. And then Nityananda said, Затем Нитянанда говорит, these are the remnants of food left by Krishna. это остатки пищи, оставленные Кришной. If you take them to be ordinary remnants, you have committed an offense. И если ты посчитаешь их обычными объедками, то это будет оскорбление.
And then Nityananda said, И потом Нитянанда говорит, if you invite at least 100 sannyasis to your home and feed them sumptuously, then your offense will be nullified. если ты пригласишь домой как минимум 100 саньяси и накормишь их как следует, то тогда твое оскорбление будет искуплено. And then Advaita looked at Nitai. А тогда Адвайта отвечает Нитая. He said, I will never invite another sannyasi to my home. Я больше никогда не приглашу саньяси домой. Because it's a sannyasi like you who has thrown his food at me. Потому что такие саньяси, как ты, бросаются в меня и своей едой. And his food, his remnants have touched me. И когда остатки этой еды касаются меня, And you have destroyed all of my conceptions of being a smarta Brahmin. тогда ты уничтожил все мои представления о себе как о смарта Брахмане. So you say, I'll never invite another sannyasi to my home. Никогда больше не приглашу саньяси Because I домой. invited you, Я тебя пригласил, and you brought me to the transcendental platform. а ты меня привел на трансцендентный уровень. So they were just joking the whole time. То есть они просто все время шутят. And so then Advaita made them wash their hands. Потом Адвайта дал им помыть руки, He made a nice bed for them to lie down on. устроил им хорошую кровать, чтобы отдохнуть. And then it says that he gave them cloves and cardamom and tulsi leaves. Tulsi manjaris. И дальше там говорится, что он дал им гвоздику, кардамон и тулси манджари. And then Advaita covered their bodies with sandalwood pulp. Потом Адвайта покрыл их тела сандаловой пастой, And he put very beautiful garlands on their chest. и на грудь им одел прекрасные гирлянды. And then Advaita wanted to massage the legs of Lord Chaitanya. Потом Адвайта хотел помассировать ноги Господа Чайтаньи. And Lord Chaitanya, he didn't want that. Лорд Чайтанья. He didn't want. А Господь Чайтанья не хотел. He said, Advaita, already you have made me dance in various ways. Он говорит: Адвайта, ты меня и так уже заставил танцевать по-разному. Now give up this practice. Так что оставь это. Go with Mukunda and Haridas and take your lunch. Иди с Мукундой и Харидасом, принимай обед. So this is the pastime of Lord taking prasadam in the home of Advaita. Таковы игры Господа, принимающего просад в доме Адвайта. The Lord's taking prasadam in the home of Advaita. То, как Господь принимает просад у дома Адвайта. And the joking argument between Advaita Acharya and Nityananda Prabhu. И шуточные споры между Адвайта Ачарьей и Нитянандой Прабху. And it's nice, after prasadam, then he made a nice place for them to lay down and take rest. И вот здорово, что после того, как они приняли просад, он организовал им место, где они могли бы полежать и And gave them отдохнуть. cardamom and cloves and tulsi manjaris. Дал им кардамон, гвоздику и тулси манджари. It created such a beautiful flavor in their mouth. Это создало прекрасный аромат, точнее Then he вкус. brought sandalwood paste and put all over them, Он принес сандаловую пасту, покрыл их ей. and put beautiful garlands on them that smelled very nice. Одел прекрасные гирлянды, которые вкусно пахнут. And then he wanted to massage Lord Chaitanya's legs. И он хотел помассировать стопы Господа Чайтаньи. Lord Chaitanya said no. Господь Чайтанья сказал: нет. He said, already you've made me dance in so many ways taking prasadam today. Ты и так меня уже заставил танцевать по-разному, принимая просад. You go now. Иди, And you take prasadam with Haridas and Mukunda. принимай просад с Харидасом и Мукундой. A very beautiful pastime. Прекрасная лила. And that last point reminded me of something that we can conclude on. И это мне напомнило кое-что, на чем мы можем закончить. I had a very good friend here in Vrindavan. У меня есть очень хороший друг здесь, в Вриндаване. He's a very old Bengali Vaishnav. Он очень пожилой, давний вайшнав His name, из his Бенгалии. name was Dadu. Его звали Даду. And some of you had the great fortune and honor of meeting Dadu while he was still here. Некоторые из вас получили эту великую удачу и честь встретиться с ним, когда он еще был здесь. He was such a wonderful Vaishnav. Он был чудесным вайшнавом. And Dadu was very fixed that he wanted to be one of Krishna's cowherd boyfriends. Даду, он был очень решителен стать одним из друзей пастушков Кришны. And for many years, the only thing that Dadu
would meditate on while he was doing his service and doing his japa, was just praying for mercy to, be able to go and be one of Krishna's cowherd boyfriends. И на протяжении своей жизни единственное, на что он медитировал, когда занимался служением или повторял джапу, или что бы он ни делал, он думал о том, как бы ему стать пастушком, другом Кришны. And Dadu could take prasadam. И Даду принимал прасад. He could, although he was, at that time he must have been already 75 years old, we would sit to take prasadam, and he would take more prasadam than myself. Несмотря на то, что ему было уже 75, когда мы садились вместе кушать прасад, он мог съесть больше, чем я. And he had mastered the science of honoring prasadam. И он достиг совершенства в науке почитания прасада. And he'd always take longer to take his prasadam because he only had a few teeth. И всегда у него это больше времени занимало кушать прасад, потому что зубов у него было немного. And many times he would look up and he would say, he would see that we're finished, and he would say, "You can go now." И очень часто, когда мы уже заканчивали, он говорил нам: "Ну, можете идти." He said, "It takes me longer to eat Мне дольше нужно есть. because all of my teeth, they have retired and they have accepted their pension." Потому что все мои зубы ушли на пенсию. And Dadu, he used to make us crazy И Даду он нас всех с ума сводил. because we would sit down to take prasadam, Мы садились кушать прасад, and after the prayers were said, и после молитв Dadu would take he would mix the sabji with the rice, он смешивал саджу с рисом, and he'd put it in his hand, брал руку, and before he would eat, he would count on his fingers, he would chant like a round of japa. и перед тем, как начать есть, он на пальцах повторял круг джапы. And because he was elder, we had to wait for him to finish his, chanting, so that he would eat before we would eat. И поскольку он был старшим, нам приходилось ждать, пока он закончит повторение, потому что он старше, и мы не могли есть пить до него. And one time during a feast, Dadu, he looked up, he said, "Oh, eating is the hardest work." И однажды во время пира Даду сказал: "Есть — это самая тяжелая работа." And I asked him one time, I said, "Dadu, how is it that you can eat so much?" И я однажды у него спросил: "Даду, как вы так научились And he есть looked так up, he много?" said, "I was personally trained in the art of gluttony by Madhu Mangal." Он посмотрел и говорит: "Я был лично обучен искусству чревоугодия самим Мадху Мангалом." And Dadu was a great eater. Он был великим едоком. So, and another thing he used to do И еще что он обычно делал? is he used to deliver the letters from the post office to all the devotees. Что он доставлял письма из почты всем преданным. Back then we didn't have email. В те времена электронной почты не было. So he would go to the post office and then he'd take all the letters and he would personally deliver. И тогда он шел на почту, собирал письма для всех преданных и лично разносил каждому. And he said, when I go to the spiritual world, this is what I want to do. И он говорил, что когда я отправлюсь в духовный мир, я хочу делать вот что. I want to take messages to Krishna from Radha and messages from Radha to Krishna. Я хочу носить послание от Радхи Кришне и от Кришны Радхи. So I'm practicing now. Сейчас я практикуюсь. And one morning, cold winter morning, Dadu came home. И однажды холодным утром, зимним утром, Даду вернулся домой. And it was very interesting that generally I didn't take prasadam in the morning, but that morning 2 or 3 people brought prasadam home. И интересно, что обычно я утром прасад не ем, но в то утро 2 или 3 человек принесли прасад. Some really nice tasty things to eat on a cold winter morning.
какие-то очень хорошие, вкусненькие штучки, которые можно съесть холодным зимним утром. Well, Dadu arrived. И Даду пришел. I said, Dadu, we're going to take prasadam together. А я говорю, Даду, мы сейчас вместе просад будем And есть. he was in ecstasy. Он был в экстазе. So he sat, and I served him, and I served myself, and we took prasadam very nicely. И мы сели, я положил ему, положил себе, и мы стали кушать и очень хорошо поели. And then he got up and he said, now I must go. Он поднимается и говорит, ну мне пора идти. And I said, no, Dadu. I said, before you go, you have to take rest. Я говорю, нет, Даду, прежде чем ты пойдешь, тебе нужно отдохнуть. And, he said, no, I must go. Он говорит, не-не-не, надо идти. I grabbed him by his hand. Я его руку схватил. I said, Dadu, you're going to take rest. Нет, Даду, ты должен отдохнуть. So I brought him into this room, Я привел его в эту комнату. and it was cold morning, but the room was warm. И утро было холодное, но комната была теплая. I took Dadu to my bed. Я положил его на кровать. I said, Dadu, lay down. Ложись, говорю, Даду. No. I said, lay down. Не-не-не, я говорю, ложись. I got him a pillow, Дал ему подушку. and then I put a couple of wool chadars on top of him, Положил на него пару шерстяных and I щитов. tucked him in very nicely. Подоткнул их как следует. And I said, Dadu, I want you to take rest. Я говорю, Даду, отдыхай. And he's just, very eloquently mumbling about how I shouldn't be doing this. И он очень искусно пытался объяснить, почему я не должен. And with this very aristocratic Bengali English accent. С очень таким аристократическим бенгальским акцентом английским. Then I decided I'm going to massage Dadu's legs. И я решил, когда я сейчас помассирую стопы Даду. So I bent over and I started to squeeze his legs. Я нагнулся, стал массировать его лодыжки. And he didn't raise his head from the pillow. И он даже голову с подушки не поднял. But he said, no! Говорит, нет, Stop that! хватит, You cannot do! так нельзя. He said, if you do, that will send me directly from hell, or to hell. Если ты будешь так делать, это я попаду в ад. And I was shocked. Я был в шоке. And then about 10 seconds later, Dadu looked over his shoulder and he said, massage the back, it feels much better. Потом через пару минут Даду смотрит через плечо, говорит, помассируй плечи, это гораздо лучше. So Advaita wanted to massage the Lord's legs, the Lord sent him off. И вот Адвайта хотел помассировать стопы Господа, Господь его I отослал. wanted to massage Dadu's legs. He said, no, massage the back, it feels much better. Я хотел помассировать стопы Даду, он сказал, нет, массируй спину, это гораздо приятнее. Okay, thank you all very much. Спасибо вам всем We've большое. gone long today. Мы сегодня задержались. Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavat are both nectar. Читание Чайтанья и читание Бхагавата — это нектар. And for those who weren't here in the morning, we will show you the deities now. Для тех, кто не был с нами утром мы сейчас покажем божества. Have a good day or a good evening or a good night, wherever you are. Доброго вам дня, вечера или ночи, где бы вы ни были. Stay inside. Оставайтесь дома. Stay very safe. Всего будьте в безопасности. If you must go outside, wear a mask. И если вам нужно выйти на улицу, одевайте маски. Practice social distancing. И следуйте социальному дистанцированию. And we'll see you tomorrow morning at 8 o'clock for japa. Увидимся завтра в 8 на джапе. Thank you all very much. Hare Krishna. Спасибо большое. Now I'll show you the deities. Сейчас покажем божества. So here are Radha Govinda, Giriraj, Dhyanatai Gaura Chandra, Patit Pavan or Jagannath. And we'll try to come closer so you can see them better. Попробуем подойти поближе, чтобы лучше было видно. And this outfit was made by
Sharad Bihari, one very nice devotee in Hungary. Эти одежды были сделаны Шарат Бихари, прекрасный преданный из Венгрии. Look how beautiful the embroidery is. Посмотрите, какая красивая вышивка. And Govinda has a very beautiful turban on today. У Говинды сегодня прекрасный тюрбан. And here is Giriraj. А это Гириваш. Vijay, Hare Krishna. Giriraj is calling you home. Гириваш вас домой зовет. And here are Dayanatai Gaurachandra. Please look into the intoxicating eyes of Lord Chaitanya. Посмотрите в опьяняющие глаза Господа Чайтаньи. And please look into the merciful eyes of Nitai. И в милостивые глаза Нитая. And here is Petit Pavan. Патит Паван. Hey, Burijan. Hare Krishna. How you doing? Bo Giriraj Maharaj Ki Jai. Giriraj Maharaj Ki. Bolo Bangse Wale Ki. Jai Jai Shri Radhe Shyam. Yeah, the turbans are nice, aren't they? Красивые тюрбаны, правда? Hey, Sri Madhusudan. Shalom, Mashlamha. Jai Gaur Hari Bol. On the left is Radhesham in Hungary. Слева Радхашьям из Венгрии. In the middle is Radhesham here in Vrindavan. Посередине Радхашьям из Вриндавана. And then Radha Raman. И Радха Раман. Okay, thank you all very much. Спасибо всем большое. We'll see everybody tomorrow Завтра увидимся at 8 o'clock for japa. в 8 утра на джапе. Hare Krishna. I hope that everybody stays well. Надеюсь, что у всех все хорошо. Stay very, very well and stay safe. Всего вам хорошего и будьте осторожны. Hare Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Jai Shri Radhe Shyam.